Hello, everyone. Greetings to you in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. I hope you're all doing good. We're going to do another session of devotional and worship today. So I ask you to open your Bibles, if you have it, to Romans chapter 12, verse 1. It says, Paul is saying here, I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. And the next verse says, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. In your life, God is asking you and me to live as a living sacrifice. How can we live as a living sacrifice? We can live as a living sacrifice because we can be imputed by the wonderful work of God, Jesus Christ, on the cross. And when we imputed and cleansed by the blood of Jesus Christ, and we take that by faith, we can live as a living sacrifice. In the Old Testament, the animals were sacrificed. They had to be killed. But we are living sacrifice because Jesus has done the sacrifice, and we receive it by faith. And by faith, we are living sacrifice. So it is no longer that I that liveth, but Christ in me, as Paul says. We need to live in this life of surrender today. What are some areas in your life God is asking you to surrender? There might be areas in my life and your life that are not completely surrendered to the Lord. Here in Romans 12:1 it says, surrender yourself and appeal therefore by the mercies of God to present your bodies as a living sacrifice, holy. We need to live a holy life, an acceptable life, which is a spiritual worship. Worship is not just going to a church on a Sunday or like midweek services, but it's our lifestyle. It's our day to day and minute to minute, second to second, as we surrender every area of our lives to the Lord and live. Today I'm going to sing a song called Idigo Deva. It's a Telugu song. It's a Telugu classic. It's been there for many decades, and it's one of my favorite songs. It says in verse 1, it says, God, here is my life, I surrender from the head to the foot, and I ask you to pardon me and ask you to show me your grace. And the verses, it says, I have gone astray, I have moved away from your presence and your will many times. And you have given me a wonderful vision for my life through your word of God, through Bible, to live a holy, acceptable life, but I have missed my mark many times. But yet you have showed your mercy time and time and time after again. Lord, thank you for your grace and your mercies. And then the verse 2 says, Lord, I come to your presence, kneeling in your presence, to know your will, and I want to know your burden of your heart, to reach the souls, to reach the nations, and help me to live as a living sacrifice, and also as a witness. And as a believers, we are called to be witness for everyone around us. Like it might be the workplace, it might be wherever the Lord has placed it, might be the school. So God is calling us to be witness, and Lord, help me to do that effectively in my life. And verse 3 says, there's a lot of plenty of harvest, but laborers are few, as the word says. So help me to do your work, Lord, in a way that I come to your presence, and with tears and prayers that I can go into the harvest field and share your good news for the lost, Lord, like that. Your name would be glorified in all this. We're going to sing this song. I have already given the translation. So we're going to sing this song. Just look at the Lord Jesus Christ on the throne as we stand and sit before his throne.
and surrender your life completely to Him today. ఇదిగో దేవా నా జీవితం ఆపాదమస్తకం నీకంకితం. ఇదిగో దేవా నా జీవితం ఆపాదమస్తకం నీకంకితం. శరణం నీ చరణం, శరణం నీ చరణం, శరణం నీ చరణం, శరణం నీ చరణం. ఇదిగో దేవా నా జీవితం ఆపాదమస్తకం నీకంకితం. ఇదిగో దేవా నా జీవితం ఆపాదమస్తకం నీకంకితం. పలుమారువై తొలగినాను పరలోక దర్శనము నుండి, విలువైన నీ దివ్య పిలుపుకు తగినట్లు జీవింపనైతి. పలుమారువై తొలగినాను పరలోక దర్శనము నుండి, విలువైన నీ దివ్య పిలుపుకు తగినట్లు జీవింపనైతి. అయినా నీ ప్రేమతో నన్ను దరి చేర్చినావు, అందుకే గైకొను దేవా నీ నా శేష జీవితం. ఇదిగో దేవా నా జీవితం ఆపాదమస్తకం నీకంకితం. ఇదిగో దేవా నా జీవితం ఆపాదమస్తకం నీకంకితం. నీ పాదముల చెంత చేరి నీ చిత్తంబునే నిరుగలేపు, నీ హృదయ భారంబునొసగి ప్రార్థించి పని చేయలేపు. నీ పాదముల చెంత చేరి నీ చిత్తంబునే నిరుగలేపు, నీ హృదయ భారంబునొసగి ప్రార్థించి పని చేయలేపు. ఆగిపోక సాగిపోవు యేసు తీగ పని చేయలేవు. ప్రతి చోట నీ సాక్షిగా ప్రభువా నేనుండని. ఇదిగో దేవా నా జీవితం ఆపాదమస్తకం నీకంకితం. ఇదిగో దేవా నా జీవితం ఆపాదమస్తకం నీకంకితం. విస్తార పంట పొలము నుండి కష్టించి పని చేయలేను, కన్ను
మనసు కలకాలం మరి నాకు నొసగు. విస్తార పంట పొలము నుండి కష్టించి పని చేయలేము. కన్నీటితో విత్తు మనస్సు కలకాలం మరి నాకు నొసగు. క్షేమ శ్యామ కాలమైనా కనపరిచే బ్రతుకునిమయా. నశించువా పరిచేచు కృపనిమయా. ఇదిగో దేవా నా జీవితం ఆపాదమస్తకం నీకంకితం. ఇదిగో దేవా నా జీవితం ఆపాదమస్తకం నీకంకితం. శరణం నీ చరణం, శరణం నీ చరణం, శరణం నీ చరణం, శరణం నీ చరణం. ఇదిగో దేవా నా జీవితం ఆపాదమస్తకం నీకంకితం. ఇదిగో దేవా నా జీవితం ఆపాదమస్తకం నీకంకితం. I hope you're all blessed by worshiping the Lord with me as we surrender our lives to the Lord completely. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make His face shine upon you and give you all peace. Amen. Have a blessed day and week.